ஹலோ மை டியர் பசங்களா, எல்லாரும் எப்படியா இருக்கீங்க? எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா? ஆர் யூ ஆல் ரெடி? இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களுக்கு ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியை நாளைக்கு விடிஞ்சா எக்ஸாம், கடைசி நாள், கடைசி ஃபியூ சாப்டர்ஸ் தட் வி ஆர் கோனா லுக் அட். எல்லாரும் ரெடியா? எல்லாரும் தயார்னா போடியா சாட்டில் ஒரு அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் ஒரு ஏடி ஸ்கொயரை போடு, ஒரு ஃபயரை போடு, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். எல்லாம் ரெடியா? எக்ஸாம் மாஸ். எஸ் அரவிந்த், வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். பசங்களா எல்லாரும் ரெடியா? தயாராகிட்டீங்களா எக்ஸாமுக்கு? மறக்காம ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணிட்டு போங்க. ஏன்னா கேள்விகள் ரிப்பீட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு. சரியா? ஸோ மறக்காம லாஸ்ட் 3-4 இயர்ஸ் பேப்பர்ஸை நல்லா சால்வ் பண்ணி புரிஞ்சு படிச்சுட்டு போங்க. ஓகேவா? ஆரம்பிக்கலாமா? how many hours? ஸோ இந்த லெக்சர் வந்து ஐ திங்க் கொஞ்சம் பெரிய லெக்சர். ஸோ ஐ திங்க் 2 hour போகலாம். 2 hour. ஸோ ஐ மைட் டேக் அப் டு 6 o'clock. சரியா? ஏன்னா இது 2 சாப்டர். ஸோ கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் 6 o'clock வரைக்கும் நான் எடுப்பேன். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இஃப் மை வாய்ஸ் இஸ் ஓகே ஐ வில் டூ செமிகண்டக்டர்ஸ். ஸோ செமிகண்டக்டர்ஸ் டவுட் தான் பசங்களா, ஏன்னா என்னோடய வாய்ஸ் அவ்வளோ சரியில்லை. பட் ஐ வில் ட்ரை. ஓகே, பக்கா. ஓகே, ஸோ ஆரம்பிப்போம்யா. ஸோ ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் என்னென்னா, நிறையா பேர் என்கிட்ட கேட்டது வந்து, சார் டிரைவேஷன் சொல்லித்தாங்க சார், டிரைவேஷன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, அதை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சொல்லித்தாங்க, ஏன்னா நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் எங்களுக்கு புரிய மாட்டுது, டஃப்பாக இருக்குது, ஆட்டம்ஸ் தான் இருக்கிறதுலே டஃப்பான சாப்டர், நியூக்ளியை தான் கஷ்டம் அப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்கிறீங்க. ஆனால் அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது. ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியை ஒரு டுபாக்கூர் சாப்டர். அதை நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். ஸோ எல்லோரும் கடைசி வரைக்கும் இருந்து சந்தோஷமாக கவனிச்சுட்டு அப்புறமாட்டி போய் நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, நான் வந்து இந்த தியரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுவேன், ப்ராப்ளம்ஸும் கவர் பண்ணிடுவேன். இந்த லெக்சரை கேட்டாலே யூ வில் பி இன் அ குட் பொசிஷன். இந்த லெக்சரை கேட்டாலே யூ வில் பி இன் அ குட் பொசிஷன் டு கெட் குட் மார்க்ஸ். சரியா? ஸோ யார் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கா? இந்த சேனல் நீ புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா, என் பேர் வந்து ஷிமோன் ஜோசப். நான் வந்து வேதாந்துல ஒரு டீச்சராக ஐ ஒர்க். அண்டு நானும் உங்களை மாதிரி சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் படித்த ஒரு ஆள் தான். அண்டு இந்த இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் இருக்குல்ல, ஜேஇ மெயின்ஸ், ஜேஇ அட்வான்ஸ், அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி நம்ம ஐஐடி மெட்ராஸ், இந்தியாவிலே நம்பர் 1 இன்ஸ்டிடியூட்னு சொல்கிறாங்களே, அங்கே தான் நான் படித்தேன். படித்து முடிச்சுட்டு எனக்கு ஆசை வந்து டீச் பண்ணணும், நிறையா பசங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ ஐ லவ் தட். ஸோ அதனால் ஐ பிகேம் அ டீச்சர். இப்போது வேதாந்து மூலியமாக ஒரு தமிழ் சேனல் ஆரம்பிக்க முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அந்த சேனல் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க, வேதாந்து மாஸ்டர். ஸோ இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். நீங்களும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரியா? ஸோ எல்லோரும் லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணியாச்சா? லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லியா சாட்டில், அப்புறமாட்டி நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். எல்லாரும் ரெடியா? ஷால் வி கெட் ஸ்டார்டட்? ஆரம்பிச்சிடலாமா? தெரிக்க விட்டுடலாமா? தெரிக்க விட்டுடலான்னா போடியா ஒரு ஃபயரை சாட்டில். வெரி குட், வெரி குட். சாம்பிள் பேப்பர் பார்க்கணுமா சார்? பார்த்தா நல்லது, நானே சால்வ் பண்ணாத, நீங்கள் போய் செக் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோவெல்லாம். ஓகேவா? சூப்பரோ சூப்பர். ஸோ பசங்களா ஆரம்பிச்சிடலாம்யா. ஸோ இந்த சாப்டரில் முக்கியமான சில விஷயங்கள் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ருதர்ஃபோர்டோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேர் தான், அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டோட பேர் தான் ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, அப்புறம் எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்ஸ், அதோட எனர்ஜி, அதுக்கப்புறம் அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரா, அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம், எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்னா என்ன, அந்த டெஃபினிஷன்ஸை படிச்சுக்கணும். அப்புறம் முக்கியமானது போர்ஸ் மாடல், அவரோட 3 பாஸ்டுலேட்ஸ். அவரோட 3 பாஸ்டுலேட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது எல்லாமே நான் கவர் பண்ண போகிறேன். அதை கவர் பண்ணிவிட்டு we will go to questions. கொஸ்டின்ஸை முடிச்சுட்டு we will go to அடுத்த சாப்டர். ஓகேவா? ஸோ கண்டிப்பாக ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் யூ ஆர் ஆல் லிஸ்னிங். பசங்களை என்னால் ரிப்பீட் பண்ண முடியாதுயா, நான் இப்போவே ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தான் பேசுகிறேன். ஸோ மை வாய்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கான். ஓகேவா? ஸோ அதனால் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பேசுகிறேன். தயவுசெய்து ரிப்பீட் பண்ண முடியாது, அதை புரிஞ்சுக்கோ. டென்ஷன் ஆகாத, அப்செட் ஆகாத. நான் ஒரு தடவை சொல்கிறப்பே உருப்படியாக கேட்டுக்கோ. சரியா? ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட். அப்படி புரியலனா நீ என்ன பண்ணு, வீடியோவை புல் பண்ணி பாரு, வீடியோவை ரிவர்ஸில் புல் பண்ணி யூ கேன் வாட்ச் இட் அகெயின். சரியா? ஆர் யூ ஆல் ஓகே?
Super. So let's get started பசங்களா. First analysis of last 10 years. போன 10 வருஷம் என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்க, என்னென்னலாம் எக்ஸாம்ல வந்திருக்கு, அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். சரியா? ஸோ மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு 2 மார்க்ஸும் 3 மார்க்ஸ் தான் கேட்குறாங்க இந்த சாப்டரில். இந்த சாப்டரில் லாங் ஆன்சர் வராது. இந்த சாப்டரில் லாங் ஆன்சர் வராது. சரியா? You will get only 2 marks questions, 3 marks questions. அதை தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ஓகேவா? நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ. ஸோ 2 மார்க்ஸ் எங்கேருந்து வரும், 3 மார்க்ஸ் எங்கேருந்து வரும், அதை ஃபஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுப்போம். 2 மார்க்ஸ் எங்கேருந்து வரும் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரம், அதாவது find the wavelength of the radiation emitted when electron comes from n equal to 4 to n equal to 2. புரியுதா? ஸோ அந்த மாதிரி when electron goes from one orbit to another, the radiation given out, what will be the wavelength, what will be the frequency, what will be the energy, அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி they can ask you questions. 3 marks பார்த்தீங்கன்னா Bohr's model, அவரோட postulates, அவர் என்ன சொன்னார், ருதர்ஃபோர்டோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட், என்ன அப்சர்வேஷன், எப்படி நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாரு, அதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ பசங்களா, இந்த லெக்சர் வந்து இட் will go for 2 hours. இந்த லெக்சர் வந்து 2 hours போகும். ஓகே? ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஆரம்பிக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான கான்செப்ட் வந்து ருதர்ஃபோர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ருதர்ஃபோர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முன்னாடி நியூக்ளியஸ் ஒன்று இருக்குன்றதே யாருக்குமே தெரியாது. ஏன்னா இவருக்கு முன்னாடி ஆட்டம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாம்சன் தான் சொன்னார். தாம்சன் என்ன சொன்னார்? ப்ளம் புட்டிங் மாடல், வாட்டர்மெலன் மாடல். வாட்டர்மெலன் சாப்பிட்ருக்கீங்களா எல்லாரும்? தர்பூசணி. அது என்ன சொல்லுவாங்க? யூ ஹாவ் ரெட் கலர் த ஸ்வீட் பார்ட் அண்ட் த பிளாக் கலர் சீட்ஸ். ஸோ தாம்சன் டோல் atom is like red color positive cloud on which electrons are embedded. ஸோ அதான் தாம்சனோட மாடல். ஓகேவா? ஆனால் அதை தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணது வந்து நம்ம ருதர்ஃபோர்ட். ஏன்னா ருதர்ஃபோர்ட் வந்து he found out nucleus. எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு? ருதர்ஃபோர்ட் யார் ஹெல்ப் பண்ணா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ருதர்ஃபோர்ட் வந்து ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸர். அவர் கீழே 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க, 2 நல்லா படிக்கிற பசங்க. யார் அது? எல்லாருக்கும் தெரியுமா? தட் இஸ் நத்திங் பட் கீகர் அண்ட் மார்ட்சன். ஸோ இவங்க 2 பேர் தான் they were students and they conducted the experiment. அதனால தான் இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை they will call it as Gigan and Martson experiment. ஓகேவா? ஸோ பசங்களா, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா they had a gold foil. கோல்டு வந்து it is a very highly malleable, it is a very highly malleable element. கரெக்டா? ஏன்னா it can be beaten into thin sheets. ஓகேவா? it can be beaten into thin sheets. ஸோ கோல்டோட ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி அதுதான். ஸோ அதனால தான் இந்த கோல்டு வந்து தே மேட் வெரி தின் ஃபாயில். அதாவது அந்த ஃபாயிலோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா they say it is 2 into 10 to the power -7 மீட்டர். அவ்வளோ தின்னாக பீட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஓகேவா? ஏன் இது முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் நம்ம அனுப்புகிற ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் will have minimal interaction with the layer of atoms which are present inside. ஓகே? அதாவது அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் வந்து இதை கிராஸ் பண்ணுறப்ப எனக்கு வந்து ஒரு சில நியூக்ளியோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண தான் வேணும். இஃப் இட் இஸ் திக் தென் there will be lot of interactions. அதை வச்சு நம்ம ஒழுங்காக கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகேவா? ஆர் யூ ஆல் கிளியர்? ஸோ அதனால தான் we maintain thin foil. அப்புறம் there will be a radioactive substance. What is that? Bismuth. கரெக்டா? ஸோ பிஸ்முத்லேருந்து you will generate alpha particles. What are alpha particles? Helium nucleus. Okay, so that will come and that will hit the gold foil and they observed what happens through the screen. So அதை சுற்றில ஒரு ஸ்க்ரீனை போட்டாங்க. என்ன ஸ்க்ரீன்? ஜிங்க் சல்ஃபைடு. ஸோ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் போய் அந்த ஸ்க்ரீனை அடித்த உடனே இங்கே பார்த்தியா பிரைட் ஸ்பாட். ஸோ
அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் வந்து அந்த ஸ்க்ரீனை போய் அடிச்ச உடனே ஒரு பிரைட் ஸ்பாட் வரும். ஸோ அதை வச்சு நமக்கு தெரியும் ஓகே ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் இங்கெல்லாம் வந்திருக்குன்னு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா நம்ம அனுப்புற ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் முக்காவாசி நிறையாவே அப்படியே பாஸ் ஆகி போயிடுச்சான். அதாவது அந்த கோல்டு ஃபாயில் இல்லாத மாதிரி, அந்த கோல்டு ஃபாயில் இல்லாத மாதிரி அப்படியே போயிடுச்சான். தட் இஸ் வெரி சர்ப்ரைசிங். அது என்ன சொல்லுது? அது என்ன சொல்லுதுன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் ஆட்டம் இஸ் எம்டி. மோஸ்ட் ஆஃப் ஆட்டம் இஸ் எம்டி. அதான் நம்மளுக்கு தெரிய வருது. முதல் பாயிண்ட் சரியா பசங்களா? எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா? ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னா அவங்களுக்கு ஷாக்கான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா சில ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் அப்படியே நேரா வந்து அடிச்சுட்டு அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வந்துச்சான். அதை பார்த்து தான் ருதர்ஃபோர்ட் வந்து ஷாக் ஆயிட்டேன். நம்ம வடிவேல் சொல்லுவார்ல அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். அதுதான் ருதர்ஃபோர்டோட ரியாக்ஷன். ஏன்னா நேரா போன ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் கோல்ட் ஃபாயில் அடிச்சுட்டு திருப்பி ரிவர்ஸ்ல வந்துச்சான். தட் வாஸ் ஷாக்கிங். அப்புறம் ஒரு சில ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் they were deviated at very large angles. ஏன்? ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் வந்து ஹீலியம் நியூக்ளியஸ், ஸோ இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ நேரா போய் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரிப்பல் ஆகி பின்னாடி வருதுன்னா அப்போ கோல்ட் ஃபாயில் என்ன இருக்கு? அப்போ கோல்ட் ஃபாயில்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. அப்போ கோல்ட் ஃபாயில்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. அது எங்க கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருக்கு? ஒரு சில இடத்துல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருக்கு. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா? டிட் யூ ஆல் லைக் இட்? இதுதான் ருதர்ஃபோர்ட் கண்டுபிடிச்சனால அவருக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்தாங்க. அப்ப அவர் நோபல் பிரைஸ் வாங்குறப்ப அவர் ஸ்பீச்ல சொல்றாரு, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றப்ப பயங்கரமா ஷாக் ஆயிட்டேன். ஏன்னா ஒரு பீரங்கி இருக்கு தெரியுமா? கேனன். யூ நோ வாட் இஸ் கேனன்? நம்ம பிரிட்டிஷ் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள்ல பீரங்கி குண்டை வச்சு அடிப்பாங்கல்ல, கேனன். ஸோ அந்த பீரங்கி குண்டை வச்சு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர்ல பீரங்கி குண்டை அடிச்சு இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் இட் ரிப்பல்ஸ் த பீரங்கி குண்டு. தட் இஸ் கால்ட் as unexpected surprise. ஓகே? ஸோ அதே போல ருதர்ஃபோர்ட் explained in his Nobel Prize speech. அவர் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டாரு. ஒரு பீரங்கி குண்டை அனுப்பி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து அதை திருப்பி அனுப்புனா எப்படி இருக்கும்? அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பு, ஒரு பெரிய அதிசயம். சரியா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா? வெரி குட். ஸோ இதுதான் நம்மளோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ ருதர்ஃபோர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கன்க்ளூஷன் என்னது? மோஸ்ட் ஆஃப் ஆட்டம் இஸ் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். தட் இஸ் அ வெரி ஹை பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கான்சென்ட்ரேட்டட் இன் த certain areas. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் அவர் நியூக்ளியஸ்னு சொன்னார். என்ன சொன்னாரு? The positive charge is concentrated in certain areas which is called as nucleus. சரியா? Now the alpha particle trajectory depends on what? The alpha particle trajectory depends on impact parameter. ஸோ அடுத்த முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் வந்து impact parameter. So if the impact parameter is very small, impact parameter என்னது? இதான் நம்ம ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் வச்சுக்கீங்களேன். இதான் நம்ம let's say this is our nucleus. Okay? So alpha particle இப்படி வருது. இதான் nucleus ஓட சென்டர். So the perpendicular distance from the central line of the nucleus to the initial vector of the alpha particle is called as impact parameter B. What is impact parameter? The perpendicular distance from the central line passing through the center of the nucleus to the initial velocity vector of the alpha particle is called as impact parameter. So impact parameter கம்மியா இருந்தா it will be repelled backwards. So impact parameter கம்மியா இருந்தா, முட்டையா இருந்தா straight up போய் அடிச்சிட்டு it will come reverse. It will be repelled. Okay, obviously don't go and touch because there is something called as least distance of closest approach. You cannot go all the way to the nucleus. You will go near the nucleus and then you will be repelled back. Okay, so if impact parameter is 0, then repulsion angle is very high.
Okay, the angle at which it is deviated is very high. ஆனா impact parameter higher இருந்தா, if the impact parameter is very high, then it will go undeviated. சூப்பரா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சுனா ஒரு AD ஸ்கொயரை போடு, ஒரு ஃபயரை போடு, அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடி போலாம். இம்பாக்ட் பாராமீட்டர் அதிகமாக இருந்தா டீவியேஷன் கம்மி, இம்பாக்ட் பாராமீட்டர் கம்மியாக இருந்தா டீவியேஷன் ரொம்ப அதிகம். இம்பாக்ட் பாராமீட்டர் முட்டைனா டீவியேஷன் 180 டிகிரி. ஓகேவா? எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா பசங்களா? அடுத்ததுக்கு போலாமா? Did you all like it? Very good, very good. So impact parameter is inversely proportional to angle of deviation, not directly. Who is that? Okay, Vishwa, impact parameter is inversely proportional to angle of deviation. எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா? ஓகே பசங்களா, இப்போ நம்ம முன்னாடி போலாம். அடுத்தது, ஸோ இதை தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே கேட்டாங்க, சார் டிரைவ் பண்ணுங்க சார், டிரைவ் பண்ணுங்க சார், டிரைவ் பண்ணுங்க சார். ஹலோ, ரொம்ப ஈஸியா? ஓகே, ஸோ பசங்களா நம்ம ஒன்று தான் பார்ப்போம். நான் சொன்ன மாதிரி நான் 2 hour டைம் எடுப்பேன். ஃபாஸ்ட்டாக போங்க, ஸ்லோவாக போங்க, அதை நடத்துங்க, இதை நடத்துங்க. நீ எவ்வளோ தான் டைப் பண்ணாலும் நான் பண்ண போகிறது தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் தயவுசெய்து கவனிக்க ட்ரை பண்ணு, சரியா? இல்லைனா லேட்டராக வீடியோ ரீப்ளே பார்த்துக்கோ. காட் இட்? பட் ஹியர் when I am teaching, I expect you to listen. சரியா? ஸோ எல்லாரும் லிசன் பண்ணு. ஐ வில் கம்ப்ளீட் எவ்ரிதிங். ஸோ பசங்களா, இந்த டிரைவேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் தேவையில்லாமல் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் தேவையில்லாமல் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறீங்க, சரியா? ஸோ ஐ வில் டீச் யூ. நல்லா எல்லாரும் லிசன் பண்ணுங்க, ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the first one is, first of all we are looking at hydrogen atom. சரியா? நம்ம வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டமில் ஒரு எலக்ட்ரான் அண்ட் ஒரு புரோட்டான். கரெக்டா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? யூ ஹாவ் ஒரு எலக்ட்ரான் அண்ட் ஒரு புரோட்டான். எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா? எவ்ரிபடி நோஸ் தட்? சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஸோ இப்போ அந்த எலக்ட்ரானுக்கும் புரோட்டானுக்கும் யூ வில் ஹாவ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். அது என்ன ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்? தட் வில் பி K Q1 into Q2 by R square. கரெக்டா பசங்களா? நம்ம இதை வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் படிச்சிருக்கோம்ல. The Coulombic force of attraction between electron and proton is K E square by R square. So இப்போ இந்த force தான் will help in the electron revolving around the nucleus. So this is the centripetal force. கரெக்டா? இந்த ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம எலக்ட்ரானை நியூக்ளியஸ் அரவுண்ட் சுத்த வைக்குது. ஸோ திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அவர் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். ஏன்னா என்றைக்குமே நீ சர்க்கிளில் மூவ் பண்ணால் உனக்கு ஒரு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் தேவை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கல்லை கயரில் கட்டி சுற்றினா த ஸ்ட்ரிங், த கயர் இஸ் கிவிங் டென்ஷன் விச் ப்ரொவைட்ஸ் த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். எல்லாருக்கும் தெரியும்ல? ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா என்னது? Centripetal force is mv square by r. அவ்வளவுதான்யா. Centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between electron and proton. அவ்வளவுதான். இதுதான்யா கான்செப்ட். The centripetal force Fc is provided by the electrostatic force of attraction between the electron and the proton of hydrogen atom. I am doing only for hydrogen, not for any other species. சரியா? Are you all okay? Did you all love it? So shall we move forward? Yes, yes, yes. Very good, very good பசங்களா. வேற லெவல்யா. ஸோ இப்போ அதை கண்டுபிடிச்ச பிறகு I can get the radius. ஓகேவா? நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் mv square by r is equal to, what do we have? K. K வந்து என்னது? 1 by 4 pi epsilon naught. K வந்து என்னது? 1 by 4 pi epsilon naught into E square by R square. So now I can cancel R and R. So if I bring the R this side, I'll get R is equal to E square by 4 pi epsilon naught mv square. So that is exactly what they have written here. I hope you all got it. This is how your radius of the orbit is related to velocity of the electron in that orbit. This is how the radius of your orbit is related to the velocity of electron in that orbit. Okay, sir, Z விட்டுட்டீங்க. ஆலன் வாக்கர், அஜய்
ஏ பசங்களா நான் தெளிவா சொன்னையா, கவனிக்க மாட்டீங்கயா யாரும். எல்லாரும் ஸ்பேம் பண்றதுலாம் ஆசையா இருக்கீங்க. பசங்களா Z வந்து when you have some other species try to understand. நான் பண்ணது ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்க்கு. உன் என்சிஆர்டியில் என்ன கொடுத்துருக்கு? என்சிஆர்டியில் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தானே கொடுத்துருக்கு. அப்போ அதை ஒழுங்கா படி ஃபர்ஸ்ட், அது போதும். ஓகேவா? So I am doing it for hydrogen. So please listen. Be very attentive. Okay? I will not make such bad mistakes. I will make mistakes sometimes calculationல. ஆனால் இவ்வளோ கேவலமாக பண்ண மாட்டேன், கவலைப்படாது. ஓகேவா? So let's move forward. So now நீங்களே சொல்லுங்கயா, கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோ? கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் half mv square. கரெக்டா? எல்லாரும் ரெடியா? ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோ? கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் half mv square. ஸோ இதில் half போட்டால் வந்துடும். ஸோ half mv square எவ்வளோ? It is equal to half of that. So half of that na எவ்வளோ? So it will be e square by 8 pi epsilon naught. ஒரு r cancel ஆயிடுச்சு. So this will be kinetic energy. That's it. I got the answer. So kinetic energy of electron is given by this value. Are you all happy? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? ரொம்ப சிம்பிள்ல, very very simple. I hope all of you are clear. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சுன்னா போடியா சாட்ல ஒரு AD ஸ்கொயர், சாட்ல ஒரு AD ஸ்கொயர் போடு, அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடி போகலாம். எல்லாருக்கும் ஓகேவா? சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். நவ் அடுத்தது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. நம்ம எல்லாரும் கிராவிடேஷன்ல படிச்சிருக்கோம்ல, பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி என்னது? G m1 m2 by r. G m1 m2 by r. அதே போல எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ? K q1 q2 by r. ஸோ அதே ஃபார்முலா தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் வாட்? பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு K q1 q2 by r. பட் ஆனா இங்க எலக்ட்ரான் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்ட், ஸோ மைனஸ் இ. ஸோ அதனால தான் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி பாத்தியா கண்டுபிடிச்சிட்டனா? ஆமா சார், ரொம்ப டப்பா. மைனஸ் இ ஸ்கொயர் பை 4 பை எப்சிலான் நாட் ஆர் மைனஸ் இ ஸ்கொயர் பை 4 பை எப்சிலான் நாட் ஆர். அவ்வளவுதான். ஸோ வாட் இஸ் டோட்டல் எனர்ஜி? டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி பிளஸ் கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி plus kinetic energy, if I add it, I will get it to be minus E square by 8 pi epsilon naught R. So the total energy is negative. Why is it negative? Because negative irundada electron is bound to the nucleus. சரியா? Total energy negative irundada the electron is bound to the nucleus. சரியா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? ஏன்னா total energy negative இல்லாட்டி பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரான் அப்படியே தானா எஸ்கேப் ஆயிடும். ஆனா அப்படியே நடக்குது இல்ல, எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் பவுண்ட் டு தி நியூக்ளியஸ். ஸோ அதனால தான் த டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் நெகட்டிவ். ஆர் யூ ஆல் ஹாப்பி? உங்க எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா? அடுத்ததுக்கு போலாமா? ஸோ இந்த டிரைவேஷன் எல்லாருக்கும் ஓகேவா? ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் டிரைவேஷன். என்னது? யோர் கைனடிக் எனர்ஜி, யோர் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் an electron in a hydrogen atom. ஓகே, வேற லெவலா? சூப்பர் பசங்களா. இப்போ நம்ம அடுத்ததுக்கு போலாம்யா. இப்போ அடுத்தது வந்து டோட்டல் எனர்ஜி நான் டிரைவ் பண்ணிட்டேன். இந்த PDF எல்லாமே நான் வந்து கண்டிப்பா நம்ம டெலிகிராம் குரூப்ல ஷேர் பண்றேன். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஓகே, கூல் கூல் கூல். ஸோ லெட்ஸ் கோ ஃபார்வர்ட். நவ் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம், அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஓகே, நம்ம இதை பத்தி படிக்க போறோம். இது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி, டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஏ பசங்களா, இஃப் மை வாய்ஸ் இஸ் நாட் கிளியர் ப்ளீஸ் இன்க்ரீஸ் யுவர் வால்யூம். ஓகே, பிரசன்யா வாய்ஸ் அவ்வளோவா கேட்கலனா ப்ளீஸ் இன்க்ரீஸ் யுவர் வால்யூம். ஏன்னா என்னால் இதுக்கு மேலே கத்த முடியாதுயா. திஸ் இட் செல்ஃப் ஐ எம் ஸ்ட்ரெயினிங் டூ மச். ஓகே, ஸோ டுமாரோ ஆல்சோ ஐ நீட் டு டிஸ்கஸ் த பேப்பர், ரைட்? ஸோ அதனால் ஐ நீட் டு சேவ் மை வாய்ஸ். ஸோ பசங்களா ட்ரை டு இன்க்ரீஸ் யுவர் வால்யூம் யா. சரியா? கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும், கேட்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நவ் இது வந்து எல்லாரும் யூஸ்வலாக ஸ்கிப் பண்ணுற ஒரு டாபிக். எல்லாருமே சும்மா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகிற ஒரு டாபிக். ஆனால் இது வந்து ஒரு டப்பா டாபிக். இதுலேருந்து கேள்விகள் வரலாம். சும்மா டெஃபினிஷன் கேட்கலாம். ஓகேவா? சும்மா டெஃபினிஷன் கேட்கலாம். என்ன கேட்பாங்க? they'll ask you what is absorption spectrum, what is emission spectrum அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் தயாராக இருக்கணும். அதுக்கு தான் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். எல்லாரும் நல்லா கவனி. ஓகேவா? ஆர் யூ ஆல் ரெடி? ஆரம்பிக்கலாமா? So emission spectrum na enadhu? So if you have a tube in which you have a gas and if you excite it with current, அதாவது
Or tube, you have an evacuated tube, you fill it with a glass. Okay, you fill it with the gas, and if you excite it, then what will happen? It will emit radiation. So, on the radiations, if you obtain it on a screen, that is called as emission spectrum. Purida? So, what do? You excite a gas in an evacuated tube, and then you observe the radiations which the gas emits. That is called as emission spectrum. Ellargu okay va? Are you all cool? Did you all like it? So this will be what? Bright lines on a dark spectrum, on a dark background. Exactly, Raja. Very good. Because emission spectrum nanadu, whatever is emitted radiation, adu mattum screen la varum. So that is what we observe as emission spectrum. Ana ipo absorption spectrum ketangana, what is absorption spectrum? If you have a same setup, you have a gas in an evacuated tube, then if you pass white light, nalla gavani, white light pass panina, sela radiations absorb aikum, sela is transmit agum. Chariya? So sela radiations absorb aikum, enna pandren or tube la I am sending white light. So a white light ulla anuprappa ulla gas irukla, adu vandu sela radiations absorb panikum, and it will emit certain radiation. It will transmit certain radiation. So transmit our radiation mattumda velila vilum. So that is called as absorption spectrum. Idhula eppadi irukum? You will have a colorful background on which there will be certain dark strips. Why dark strips? What do they mean? So on the dark strips ennan pathina, those radiations which are absorbed. White light அனுப்புறப்ப சில radiations நான் absorb பண்ணிரேன்ல, அது வந்து அந்த transmit ஆன screenல உள்ற linesல அது இருக்காது. So அதனால தான் colorful backgroundல சில dark lines இருக்கும். ஓகேவா? இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா absorption spectrum and emission spectrum are just the negative of each other. Absorption spectrumல வர dark lines தான் emission spectrum la vara bright lines. Super. Did you all like it? So absorption spectrum and emission spectrum, they are very unique, that they can be considered the fingerprint of that particular gas, what is present inside. So they are all very unique to every material that you keep inside the evacuated tube. Super. Did you all like it? So idha absorption spectrum, emission spectrum or meaning. Absorption spectrum, colorful background, dark lines. Emission spectrum, you will have dark background, colorful lines, bright lines. Okay va? And emission spectrum and absorption spectrum are negative of each other. So absorption spectrum la vara dark lines corresponds to the bright lines in emission spectrum. Are you all clear? அடுத்ததுக்கு போலாமா? போலானா ஒரு AD ஸ்கொயரை போடு, ஒரு ஃபயரை போடு சாட்ல, அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடி போலாம். ஓகேவா? சூப்பரா பசங்களா, are you all clear? Strange views, yes, tell me. Yes, thank you man, definitely, don't worry, I'll take care, I will help you guys. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சையா? Definition கொடுங்க சார். Definition, there is no exact definition man, you just have to write what I said. When do you observe? When you pass white light through a evacuated tube which has a gas, this gas will absorb certain radiation and transmit some. That transmitted radiation will fall on the screen, which will produce a spectrum like dark lines on a colorful background. That is called absorption spectrum. Idha eludhu, you will get correct. Okay? Super. Adutadhukku polama. So this is very important. So please make a note of it. There can be questions from here. Okay va? Super. So now let's go forward guys. Now we'll move to atomic spectrum. So atomic spectrum pathina first yaar kandupidichana, it was found by நம்ம பால்மர். அந்த காலத்துல பால்மர் வந்து சாதாரண ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் தான். ஆனா அவரு he found out this spectrum and he found out the
empirical formula. இந்த formula கொடுத்தவர் யாரு? நம்ம பால்மர். இந்த ஃபார்முலாவை கொடுத்தது யாரு? நம்ம பால்மர். ஓகேவா? so he was the one who found out empirically. empirically னா என்னது? experiments வச்சு. வேற லெவல்ல. சூப்பரா? so now என்ன கொடுத்தார்னா he gave the wavelength of radiation emitted when an electron jumps from higher energy level to a lower energy level. ஓகேவா? அதாவது ஒரு higher energy level இருந்து lower energy level வரப்ப electron will give out some radiation. அந்த ரேடியேஷனோட wavelength தான் நம்ம பால்மர் found out. ஆனா பால்மர் கண்டுபிடிச்சது வந்து for n equal to 2. அதாவது for n equal to 2 he found out. For n equal to 2 he found out Balmer. But later on there were many such series. ஓகேவா? so அதாவது when an electron makes a transition from higher energy level to a lower energy level அப்ப என்ன ஆகும்? it will emit some radiation. அந்த ரேடியேஷனோட wavelength எவ்வளோ? இந்த ஃபார்முலா படி கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? Z வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு 1, Z வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு 1. so ஹைட்ரஜன் கேள்வியில கொடுத்தாங்கன்னா Z வந்து 1. ஆனா கேள்வியில ஹீலியம் பிளஸ் கொடுக்கலாம். so ஹீலியம் கொடுத்தாங்கன்னா Z வந்து 2, லித்தியம் 2 பிளஸ் கொடுத்தாங்கன்னா Z வந்து 3. so அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீ மாத்தி பண்ணணும். சரியா? are you all clear? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? வேற லெவல்யா? சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். so இந்த RH பேர் தான் Rydberg's constant. so Rydberg's constant எவ்வளவு வேல்யூ? 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse. emits a photon, absolutely John Chalaya. The photon or the radiation which it emits will have this particular value of energy. Okay? And the wavelength of that radiation will be given by this formula. Okay? It will emit radiation is the right word, John Chalaya. Okay? Great. Hey, Rydberg's constant value lang kudukka matanga. You have to remember it. You have to remember it. Okay? அடுத்ததுக்கு போலாமா? Did you all like it? Are you all clear? Super super super. So shall we move forward? Very good, very good. so பசங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான question. நிறைய கேள்விகள் இங்க இருந்து வரும். I will show you when I solve questions. Okay? so let's move forward. Now moving on to Bohr's model. Okay? so Bohr வந்து Rutherford மாடலை கரெக்ட் பண்ணாரு. Rutherford மாடல் எதுக்கு ஃபெயிலியர் ஆச்சு அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். ஓகேவா? Rutherford model failure reason என்னது? there were two main reasons. first one, electron stability. electron வந்து if it is constantly revolving around the nucleus it is accelerating. correcta? so an accelerated charge will give out electric and magnetic radiation. okay? an accelerated charge will give out electromagnetic radiation continuously and it should lose energy and it will fall into the nucleus. so that is not stable. That is not stable. Correct idea? Are you all clear with it? Everybody? so this was the biggest drawback of Rutherford's model. so Bohr wanted to correct it. so he gave 3 postulates. what are the 3 postulates? let's try to have a look at it. the first postulate is என்ன சொன்னீங்கடா? Rutherford என்ன சொன்னீங்க? Rutherford நீங்க என்ன சொன்னீங்க? எலக்ட்ரான் வந்து சுத்தி எனர்ஜி லூஸ் பண்ணி கீழே விழுந்துருமா? சரி, நான் சொல்றேன். எலக்ட்ரான் அப்படியே தான்டா சுத்தும். ஏன்? he said electron will revolve in those orbits called stationary orbits without any losing or emission of energy. என்ன சொன்னாரு? electron will revolve around the nucleus in stationary orbits, in certain orbits where it will not lose energy. Okay? so this is what Rutherford said. This is what Bohr said. I'm sorry, not Rutherford. This is what Bohr said. now what are those stationary orbits? அதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட். ஓகேவா? so what are those stationary orbits? அதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னா he defined what are those stationary orbits.
So stationary orbits are those orbits where angular momentum of the electron is equal to an integral multiple of h by 2 pi. Okay, wa? So Selva, these are all formed by Bohr by using quantum mechanics. So and the quantum mechanics was starting during the time of Bohr. So Bohr actually pathina Rutherford student. Did you guys know that? He worked in the same lab. So they all were together. So Bohr first, he also believed in Rutherford's model. And later, in the electromagnetic radiation, electron will lose energy. So because of that, Rutherford's model was failure. Then Bohr took up as a challenge and he gave some postulates by using quantum mechanics, and that is what we are going to study. So the three postulates I am telling you, electron, Bohr said, will revolve in those orbits without any emission of radiant energy. Okay, ma? Second point is, what are those stationary orbits? Summa stationary orbits solittu poiruvana. He should explain what is that, right? So he said stationary orbits are those orbits where your angular momentum of the electron is equal to an integral multiple of h by 2 pi. Angular momentum is equal to integral multiple of h by 2 pi. Are you all clear? Ellarku okay va? So here in the n ku per da quantum number. I hope all of you know that, right? So here n is called as a quantum number. I hope everybody is clear with it. Now your nth orbit, if the electron is in the nth orbit, then angular momentum is what? Angular momentum is mvr. So that is equal to nh by 2 pi. So this is very important. So first orbit na n1, second orbit na n2, third orbit na n3, fourth orbit na n4. H vandu H is Planck's constant. Okay, so that is your Planck's constant. Are you all clear? அடுத்ததுக்கு போலாமா பசங்களா? Are you all happy with it? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? சூப்பரோ சூப்பர். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சுனா போடுங்க சாட்ல ஒரு AD ஸ்கொயரை, ஒரு ஃபயரை போடு, ஒரு அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் போட்டு தாக்கு, அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடி போலாம். ஓகேவா? சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். வெரி குட் ரோஷன், வெரி குட் கொஸ்டின். ரோஷன் நல்ல கேள்வி கேட்டான். அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டா ஐ லவ் ஆன்சரிங். ஸோ ரோஷன் ஆஸ்ட், சார் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னா என்னது சார்? பசங்களா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னா என்னது? இஸ் இட் n ஈக்குவல் டு 1? நிறைய பேர் பண்ற தப்பு இதுதான். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னா எல்லா பசங்களும் they will put n ஈக்குவல் டு 1. அங்க பாரு பிரஜேஷ், தப்பு பிரஜேஷ், கிரவுண்ட் லெவல் கிடையாது. இட் இஸ் n ஈக்குவல் டு 2. வெரி குட், இட் இஸ் n ஈக்குவல் டு 2. ஓகே, தயவுசெய்து தப்பு பண்ணாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னா n ஈக்குவல் டு 2னு அர்த்தம். செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னா n ஈக்குவல் டு 3. தேர்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னா n ஈக்குவல் டு 4. ஆர் யூ ஆல் கிளியர்? ஸோ இதை மறக்காதீங்க பசங்களா. ஏன்னா n ஈக்குவல் டு 1னா they will give you ground level. They will give you ground state or ground level. Okay? Are you all clear? எல்லாருக்கும் ஹாப்பியா? அடுத்தது போலாம்யா. Now let's go forward and have a look at postulate 3. Okay va? Why n equal to 2 make it unique? It's because நம்ம வந்து first excited state னு சொல்றோம். அதாவது இப்போ இதுதான் ground state வச்சுக்கேன். ground வந்து n equal to 1. இதான் n equal to 2. so ground லேந்து first excited state எது? ground லேந்து first excited state வந்து n equal to 2. அதனால தான். ஓகேவா? are you all clear? super. so now let's move forward. okay, what is postulate 3? but before that we'll look at your de Broglie's proof. postulate 3 என்னதுயா? do you all remember postulate 3? what is that? very good, very good, very good. Sir, drink some water. Yes, I'll come to that. Guys,
Can you all please let me know postulate 3? Do some problems in this chapter. Of course I will do, don't worry. Okay. So guys, are you all ready for postulate 3? Very good, very good. Jake, Shashmita, Harshia, Shashmita, Pranav, very good man. You are all right. Okay, wow. So I'll come to that. But before that, de Broglie gave a proof of Bohr's second postulate. So you just have to remember the expressions and I will tell you how it works. Okay, wow. So first, when an electron is moving around the nucleus, it will form standing waves. Okay, wow. It will form standing waves. So if it is forming standing waves, the condition is the distance traveled by the wave, which is your circumference, for standing waves, it should be a multiple of lambda. Why standing waves? Yen standing waves nu pathina? Because for stability reasons, you need to have standing waves formed by the electron, which are revolving around the nucleus. So for standing waves, the path covered will be 2 pi r because it's a circular orbit. That is what we have taken. Chariya? So that is equal to n lambda. For that, it will be equal to n times the lambda, wavelength of the electron. So what will you get? You will get what? R is equal to n lambda by 2 pi. Got it? R is equal to n lambda by 2 pi. Now what am I going to do? I'm going to multiply by mv. So let's multiply by mv. Are you all okay with that? Yes. What is standing waves? Guys, right now don't worry about it, guys. Just take it as standing waves. That you will learn in your wave, sound and wave in 11th standard. Okay. So we will look at it when I am teaching you for NEET and for JEE. Ipadiki, just note it down. Nobody is going to ask you what is standing wave. Just make a note of it. So Ipo, R is equal to n lambda by 2 pi. Adhariku ellarku purincha. Okay va? So now de Broglie gave lambda is equal to h by mv. So lambda is what? Lambda is h by mv. So bring mv here. So I'll get mvr is equal to nh by 2 pi. So did de Broglie prove Bohr's postulate? Did de Broglie prove Bohr's postulate? Yes, absolutely right. Okay, va? So de Broglie wavelength is what? De Broglie wavelength is h by p, h by momentum, h by mv. Okay, va? Are you all clear? Exactly. Everybody cool with it? So shall I move forward, guys? Are you all happy with it? So this was your de Broglie's proof. So for a standing wave, the travel distance along the circle 2 pi r. That is the distance covered. That will be equal to an integral multiple of lambda. It should be an integral multiple of lambda for a standing wave. Now what is lambda? De Broglie said that lambda is equal to h by mv for any matter. Any matter will have a de Broglie wavelength which is given by h by mv. So you put that back inside, you will get 2 pi r is equal to nh by mv. So mv in the pocket 2 pi anga kondu po, you will get what? mvr is equal to nh by 2 pi, and that is how you get the answer. Are you all happy? Very good. So shall we move forward, pasangla? Ellarku okay va? Ellarku okay va? Idaya de Broglie's proof. If they asked you in the exam, if you write this much, it is more than enough. It is more than enough. Okay va? Illaya? Podu chatla or AD square or a fire podu, adukapra நம்ம problems போலாம். நான் கேக்குற problems நாளைக்கு examல வர வாய்ப்பு இருக்கு. I have brought the best questions, short questions for tomorrow. Okay va? Let's go and have a look at those questions. Quicker. நீங்க தான் எனக்கு ஸ்பீட் தரணும். எல்லாரும் உட்கார்ந்து திருப்பி கேட்டதே கேட்டுட்டு இருக்க கூடாது. சரியா? அடுத்து போலாம். மூணாவது postulate.
மூணாவது postulate என்ன சொன்னார்னா when an electron அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து if it comes from a higher energy level to a lower energy level இங்க பாரு ரெண்டாவதுல சுத்திட்டு இருக்கா ரெண்டாவதுல சுத்துது ஒன்னாவதுக்கு வந்துனா it leaves energy பாத்தியா look at the animation இந்த animation super இந்த animation super செகண்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்க்கு வந்தா it gives energy ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செகண்ட் போனா it takes energy are you guys able to see that ரெண்டாவதுல இருந்து ஒண்ணுக்கு வந்தா Did you all notice that? Where level? Are you all clear? Super. So now பசங்களா இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ நீங்க எல்லாரும் நல்லா கவனிங்க what Bohr's third postulate said was இது நடக்கும்போது இப்போ let us say from n equal to it comes to n equal to 1 then it will give out energy எல்லாருக்கும் ஓகேவா so that energy which it gives out it will be in the form of radiation the energy which it gives out will be in the form of radiation so radiation and energy என்னது h nu நேத்து சொல்லி கொடுத்தேன் dual nature ஞாபகம் இருக்கா the energy of a radiation is what h nu so that energy will be equal to the difference in energy of the two அவ்வளவுதான் this is Bohr's third postulate what did he say he said when electron comes from higher to lower அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து higher energy orbit ல இருந்து lower energy orbit வந்தா it will give out radiation so radiation வெளிய கொடுத்துச்சா அந்த ரேடியேஷனோட எனர்ஜி எவ்வளோ அந்த ரேடியேஷனோட எனர்ஜி தான் h nu that is equal to E2 minus E1 அதாவது higher energy minus lower energy did you all like it சூப்பரா எல்லாருக்கும் ஓகேவா சூப்பர்யா அவ்வளவுதான்யா அதான் இங்க கொடுத்திருக்கேன் so the frequency is given by this formula ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கவலைப்படாதீங்க கவலைப்படாதே நண்பா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் அவ்வளவுதான்யா முடிஞ்சிச்சு क्वेश्चंस போலாமா சாப்டர் ஓவர் now போருக்கும் ஆப் வந்துச்சு போருக்கும் ஆப் வந்துச்சு என்ன ஆப் வந்துச்சு சொல்லு பாப்போம் Bohr also was wrong why because Bohr model was applicable only for hydrogen like species that is single electron species okay va Bohr's model was applicable only for single electron species not for multiple electron why because when multiple electrons are there you have to account for electron interaction இப்போ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ல பியூட்டி என்ன வெறும் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் மட்டும்தான் சோ அசால்ட்டா பண்ணிடலாம் ஆனா it could not explain what for multiple electron species why because electron interactions he did not account for so that was the drawback and obviously it could not explain Zeeman and Stark effect all those you guys know just write these you are absolutely good to go போதுமா அடுத்து போயிடலாமா இதோட atoms over இவ்வளவுதான் atomsல உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகேவா சோ இப்போ சார் எனர்ஜி டிரைவேஷன்லாம் சொல்லியே தரல சார் நீங்க சார் எனர்ஜி டிரைவேஷன் சொல்லித்தாங்க சார் அது முக்கியம் சார் அது எப்படி சார் சால்வ் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா எல்லாரும் நல்லா கவனிங்க அதை நம்ம கடகடன்னு முடிச்சிடலாம் ஓகேவா சோ எனக்கு தெரிஞ்ச மூணே ஈக்குவேஷன்
அவ்வளோதான். இது மட்டுமே எனக்கு தெரியும், இது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். பசங்களா தெரியலையா? Are you all able to see this? Are you all able to see this? Everybody, please let me know. Very good, very good, very good. வேற லெவலா? அவ்வளோதான்யா. இதை நீங்கள் மாற்றி 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 போடுங்க, you will get the answer. ஓகேவா? So I will teach you how to derive it. இப்போ உனக்கு என்ன வேணும்? You wanted radius, கரெக்டா? You want radius. That is what you want, isn't that right? நம்மளுக்கு வந்து I want to understand how the radius is related to the principal quantum number n. ஓகேவா? ஸோ அதை வச்சு I will show you how to derive. நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ அதனால் derivation வந்து பயப்படாதீங்க. இது 4 ஈக்குவேஷன் தான், அவ்வளோதான். இதை நம்ம மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுவோம். I will manipulate it according to what I want. அவ்வளோதான். இந்த 4 தெரிஞ்சா போதும். ஓகேவா? ஸோ ஆர் யூ கைஸ் கிளியர்? டிட் யூ ஆல் நோட் இட் டவுன்? ஓகே. இப்போ வேற என்ன முக்கிய பாயிண்ட்ஸ்? முக்கிய பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஃபார் ஹைட்ரஜன் லைக் ஸ்பீசிஸ் will be 13.6 z square by n square. இது ஒரு முக்கியமான ஃபார்முலா. This is in electron volt. ஓகேவா? So this is energy of nth orbit in a hydrogen like species. That means single electron species. Okay, are you all clear? Everybody cool with that? So shall I move forward? Very good, very good, very good. So pasangla happy ah ellarum adutha polama? Very good. And what is radius? Radius is proportional to n square. So radius is equal to r naught into n square. Okay va? For hydrogen atom, this is for hydrogen atom. This is r naught into n square. What is r naught? R naught is equal to 0.529 angstrom. Okay, are you all clear? Did you all like it? So இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் velocity is inversely proportional to n for hydrogen atom. Velocity is inversely proportional to n for hydrogen atom. இது ரெண்டு ரொம்ப முக்கியம் யா. தயவுசெய்து சும்மா லைட்டா எடுத்துக்காதீங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் சும்மா வெட்டி கதை பேசிட்டு இல்லை. ஓகே, இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. Your case study can be from these two. Okay, so please be very serious. Note it down. They are all very important. Okay, so எல்லாருக்கும் clear-ஆ? Warriors, அது வந்து nucleus. I will come to that. Please wait. Okay, so பசங்களா எல்லாரும் ஓகேவா? Are you all clear? இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா? So மோஸ்டா நம்ம வந்து ஹைட்ரஜன் தான் பார்ப்போம். So ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து Z1. ஓகேவா? Mostly we will see hydrogen only. So hydrogen on the Z is equal to 1. Shall we move forward? Okay. So avaldaya idhukku mela na edhu solla poradilla. Let's go to the questions. ஆரம்பிங்க சொல்லுப்பா பாப்போம். இதெல்லாம் board exam கேள்வி பாரு. These are all board exam questions which can come in your exam also. So you have to be ready for this level. Okay. Very good, very good, very good. Super. Everybody clear with it? Come on guys, please try it out. Just 5-10 questions, then we'll go to the next one. Just 5-10 questions. அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த சாப்டருக்கு போயிடலாம். நியூக்ளியை நான் ஃபுல்லாக முடிச்சிடுறேன். நான் கேட்டதுலேருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும். நான் என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும், என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தனோ அதுலேருந்து தான் கேள்விகள் வரும். அதுக்கு வெளியே வர வாய்ப்பே இல்லை. ஓகேவா? ஆன்சர் இஸ் 3. வெரி குட். பப்ஜி பாய், Bhakyanathan, Sanjeev, Prajesh, Roshant, very good, very good. Super, super. Roshant, Jeeva, Savita, Swati, super Swati, great. So pasangla, answer வந்து 3. Sir, எப்படி sir? என்ன sir? புரியல sir. I will teach you. See, hydrogen atom வந்து ground state. Ground state na n equal to 1. அதுல எவ்வளவு எனர்ஜி? -13.6. எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குல்ல? அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டேட் எவ்வளோ? n equal to -3.4. எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குல்ல? Are you guys happy with that?
அப்புறம் third one வந்து எவ்வளோ? Third one வந்து எவ்வளோ? It is 1.51 na. So that is the third energy level. So now நம்ம இங்க இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தரும்? 12.5. 12.5 னா இங்க இருந்து எது வரைக்கும் போகும்? Fourth எவ்வளோ? Fourth வந்து எவ்வளோ? n equal to 4. That will be what? Minus, you will have 0.8 something. Okay? 0.8. So 12.5 is what I am giving. So இங்கேருந்து 12.5 னா எது வரைக்கும் நான் போகலாம்? இங்கேருந்து 12.5 னா நான் எது வரைக்கும் போக முடியும்? I can go up to somewhere here. So நான் fourthக்கு போக முடியாது. ஏன்னா even if I give 12.5, it will be minus 1.1. So 1.1 minus எங்க வரும்? Between 3 and 4. Between 3 and 4. சூப்பரா? So நம்ம third வரைக்கும் தான் போக முடியும். fourthக்கு போக முடியாது. fourthக்கு போக முடியாது. சரியா? So அப்ப 3 தான். அப்ப 3 தான். So 3 ல இருந்து what are the different radiations I can release? 3 ல இருந்து 2 க்கு வரலாம். அப்புறம் 2 ல இருந்து 1 க்கு வரலாம். இல்ல டைரக்டா 3 ல இருந்து 1 க்கு வரலாம். So what are the different radiations? 3 radiations. What are the different radiations I can give? Three radiations. ஏன்னா I reached third orbit, third state. From third state I can come to second, that will be one radiation. Second to first, another radiation. From third to first direct, that will be one radiation. So total there are 3 different radiations which can come. Are you all happy? Selvaryaran, என்ன doubt? சொல்லு என்ன doubt சொல்லுங்க, I'll help you out. Please tell me. There is a formula, right? What is that? Correct, Jake, that's a formula. The formula is Nc2. The formula is Nc2. The formula is Nc2 for the number of radiations. The maximum number of lines is given by Nc2, but for that you need to know what is n. For that you need to know what is n. N is nothing but 3, because Selva, we can go only to energy levels. Energy levels நடுவுலலாம் போக முடியாது. அதான போர் சொல்லியிருக்காரு. போர் என்ன சொன்னாரு? There are certain energy levels where electron will not lose energy. இப்போ நீ சொல்ற மாதிரி சார் இங்க தான சார் இருக்கணும், எப்படி சார் இங்க வந்து சரி இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கேன், it lose energy because that is not stationary orbit. That is not stationary orbit. So it lose energy. எங்க வரணும்? இங்க தான வரணும் செல்வா. So அப்ப n equal to 3 ல தான இருக்கும். அப்ப n equal to 3 ல தான இருக்கும். So நான் கொடுக்கிற எனர்ஜி வச்சிட்டு கீழ இருந்து இது n equal to 3 வரைக்கும் தான் போக முடியும். சூப்பரா? So n equal to 3 ல இருந்து எவ்வளோ லைன்ஸ் எமிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா எந்தெந்த மாதிரி அது கீழே வர முடியும் அதான் கேள்வி. n equal to 3 ல இருந்து எவ்வளோ விதமா அது கீழே வர முடியும். ஸோ n equal to 3 ல இருந்து 2 க்கு வரலாம், 2 ல இருந்து 1 க்கு வரலாம், 3 ல இருந்து டைரக்டா 1 க்கு வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீ n equal to 3 னால ஈஸியா கவுண்ட் பண்ண முடியுது. n equal to 3 னால நீ ஈஸியா கவுண்ட் பண்ணிடலாம். ஆனா if I give you n equal to 10, it's very difficult ல. அப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்போ இந்த ஃபார்முலா ஈஸியா இருக்கும். So n என்னது? n வந்து 3 ஆ செல்வா. So answer is 3c2. Answer is 3c2. What is 3c2? 3 factorial by 2 factorial 1 factorial, which is 3. Hey, permutation combination யா என்னையா படிக்கிறீங்க? C னா என்னன்னு கேக்குறீங்க? வேற லெவல்ல இருக்கீங்க. எங்கேயோ போயிட்டீங்க நீங்களா. Okay. Oh, PCB students. Okay. So pasangla, that is permutation and combination. Okay. It's NCR. Okay. So அடுத்தது போலாம்யா. அடுத்தது எல்லாம் நீட் பேட்ச், நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைக்கிறேன்.
ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா? வேற லெவல் கேள்வியா? பிடிச்சிருந்துச்சா? சூப்பரா. ஸோ இப்போ அடுத்த கேள்வி போலாமா? போடியா சாட்டில் ஒரு ஏடி ஸ்கொயரை போடு, ஒரு ஃபயரை போடு, அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம். எஸ், எவ்ரிபடி கூல் வித் இட்? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? எல்லாருக்கும் ஓகேனா அடுத்ததுக்கு போலாமா? ஷால் வி கோ ஃபார்வர்ட்? சூப்பர் யா. இப்போ அடுத்த கேள்வி. Draw the plot of alpha scattering by a thin gold foil to show variation of number of scattered particles with scattering angle. கம்மி ஸ்கேட்டரிங் ஆங்கிள் நிறைய ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ், அதிக ஸ்கேட்டரிங் ஆங்கிள் கம்மி ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நிறைய ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் கம்மி ஆங்கிள் பாஸ் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா? ஸோ அந்த கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். பாத்தியா? ஸோ நிறைய 10⁻⁷ ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் have gone undeviated. அதனால தான் majority of atom is empty. Okay? Did you all like that? Super. So இப்போ அடுத்தது என்ன? The angle of scattering அதிகமாக the number of alpha particles will குறைஞ்சிஃபை. ஓகேவா? angle of scattering அதிகமாக பாரு, 180 டிகிரியில் வெறும் கொஞ்சோண்டு ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ், 180 டிகிரியில் வெறும் கொஞ்சோண்டு ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும்தான் they got scattered. சரியா? are you all clear with it பசங்களா? சூப்பர். So இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா what are the conclusions? Majority of atom is empty space. Okay, majority of atom is empty space. Second வந்து since the alpha particles got repelled by 180 degrees, they got deviated by 180 degrees, that means there is a massive positive charge in a small space in the atom. Okay, there is a massive positive charge in a very small space inside the atom. சரியா? Did you guys like it? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? A gaming over Tamil. நான் தெளிவாக தான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஓகே, இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா. ஸோ நீ கோல்டு ஃபாயிலில் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் அனுப்புறப்ப மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் வில் கோ அன்டிவியேட்டட். ஓகே, அதாவது நிறைய ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படியே போயிடும், டீவியேட்டே ஆகாம. அதான் இந்த கிராஃப். இதான் ஸ்கேட்டரிங் ஆங்கிள். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து ஸ்கேட்டரிங் ஆங்கிள். ஸோ ஸ்கேட்டரிங் ஆங்கிள் 0 இருக்கப்போ இங்க பாரு 10⁻⁷ அவ்வளோ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் முட்டை ஸ்கேட்டரிங் ஆங்கிள். 40ல பாரு 10⁻3, 60ல பாரு 10⁻2 நடுவில், 80ல 10⁻2, 180ல 50 பக்கத்துல. ஸோ 180 டிகிரி ஸ்கேட்டரிங் வந்து வெறும் 50 தான். ஆனால் முட்டை ஸ்கேட்டரிங்ல 10⁻⁷. 10⁻⁷ எவ்வளோ? 1 கோடி. கரெக்டா? ஆமாம், 1 கோடி. 1 கோடி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் முட்டை ஆங்கிள். ஆனால் 50 தான் 180 டிகிரி. சூப்பரா? டிட் யூ ஆல் லைக் இட்? ஸோ அதான் மீனிங். சூப்பரா? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? வேற லெவல். ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம்யா. நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கேள்வி. வாட் இஸ் தட்? அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பாக்ட் பாராமீட்டர். இம்பாக்ட் பாராமீட்டர்னா என்னது? The distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the central line of the nucleus. ஓகேவா? நல்லா கேளு. நியூக்ளியஸ் இருக்குல்ல, நியூக்ளியஸோட சென்ட்ரல் லைன் வர, நியூக்ளியஸ்ல சென்ட்ரல் லைன் வர, அதுலேருந்து இனிஷியல் வெக்டர், அதாவது இனிஷியல் வெலாசிட்டி வெக்டர் இருக்குல்ல, இனிஷியல் வெலாசிட்டி வெக்டர், அதுக்கு இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் இம்பாக்ட் பாராமீட்டர். ஓகேவா? அதுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் இம்பாக்ட் பாராமீட்டர். அதாவது நல்லா கவனிங்க, ஐ வில் draw it in green color. இதான் நியூக்ளியஸ். ஸோ நியூக்ளியஸ் சென்டர்ல ஐ வில் draw a line. ஸோ இதான் இனிஷியல் வெலாசிட்டி வெக்டர் ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பசங்களா, இதான் நம்ம இம்பாக்ட் பாராமீட்டர். இம்பாக்ட் பாராமீட்டர் ரொம்ப முக்கியம்.
இம்பாக்ட் பாராமீட்டர் கம்மியாக இருந்தால் டீவியேஷன் ஆங்கிள் அதிகம். இம்பாக்ட் பாராமீட்டர் அதிகமாக இருந்தால் டீவியேஷன் ஆங்கிள் கம்மி. சூப்பரா? டிட் யூ ஆல் லைக் இட்? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா பசங்களா? எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா? அடுத்ததுக்கு போயிடலாமா? அடுத்ததுக்கு போயிடலாமா? Did you all enjoy? Super. Shall we all go forward? Yes. வேற லெவலா? Great யா, great யா, great யா. Super, oh super. So இப்போ நம்ம அடுத்ததுக்கு போலாம்யா. அடுத்தது state Bohr's postulate to define stable orbits. How is the stability of hydrogen atom in Bohr's model explained by de Broglie's hypothesis? So both I have taught you how to answer. Romba easy. So Bohr's postulate another, he said stable orbits are called as stationary orbits. What are stationary orbits? Those orbits where the angular momentum is equal to integral multiple of h by 2 pi. Second postulate. You have to write second postulate. Okay, you have to write the second one. That is your L is equal to nh by 2 pi. Adala eludunu. Are you all clear? Everybody? Because pasangla nalla gavaninga. Definition of orbit is in second postulate. Definition of stable orbit is in second postulate. Are you all clear? Did you all like it? Super. இப்போ de Broglie wavelength என்னது? De Broglie wavelength is equal to h by mv. So how is the stability of hydrogen atom explained? He said that for stable purpose the electron will be forming a standing wave in the orbit. Electron will form standing wave. Standing wave na என்னது? Your path traveled by the wave. Path traveled by the wave எவ்வளோ? Along the circumference. Circumference எவ்வளோ? 2 pi r. 2 pi r should be equal to integral multiple of lambda. அவ்வளோதான். For standing waves, the path traveled around the orbit 2 pi r should be equal to integral multiple of lambda. ஏன் standing wave? For stability, the electron should form standing waves around the orbit. Super. So what is lambda? De Broglie wavelength lambda is h by mv. So 2 pi r is equal to nh by mv. So bring mv here, take 2 pi there. So mvr is equal to nh by 2 pi. So yes, Bohr's postulate was proved by de Broglie and hence the stability of hydrogen atom is explained. Got it? Everybody cool with it? Shall I move forward? Shall I move forward? Everybody please let me know quickly. I want all of you to respond. Very good, very good, very good. So let's move forward guys. Let's go ahead. So this is your Bohr's second postulate. Okay. Everybody clear? And then mvr is equal to nh by 2 pi. And then we have lambda is equal to h by mv, the proof of Bohr's postulate by de Broglie. Now let's go forward. Can you all try to do this? Everybody please try to solve this. Come on guys, quickly. Mukesh, Amaya, Tamilnaya. Very good. So hydrogen atom initially in the ground state absorbs a photon which excites it to n equal to 4. When it gets de-excited, find the maximum number of lines. Maximum number of lines eவ்வளோ? 4c2. 4c2 is how much? 4c2 is how much? 4 factorial by 2 factorial, 2 factorial. So that will be 6. So that will be totally 6 lines which are emitted by this de-excitation. Okay. So which one of them will have the shortest wavelength? Shortest wavelength na energy should be maximum. Shortest wavelength na energy should be maximum. So பசங்களா இப்போ நல்ல கவனி, நல்ல கேள்வி இது, நல்ல கேள்வி, ரொம்ப நல்ல கேள்வி.
So n equal to 4, 3, 2, 1. Okay. So இங்கேந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கீழே வருது, இங்கேந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கீழே வருது. சார் எப்படி சார் ஆன்சர் 6? சார் இந்த NC2லாம் எனக்கு பிடிக்கல சார், என்ன கன்றாவியோ இதெல்லாம் எனக்கு புரியல சார். நான் ஒரு நீட் ஸ்டூடெண்ட், நான் PCB, எனக்குலாம் இதெல்லாம் ஒன்றும் புரியல சார். ஒழுங்கா எனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லித்தாங்க. எப்படின்னா நல்லா கவனி. 4லேருந்து ஐ கேன் கம் டு 3, 3லேருந்து ஐ கேன் கம் டு 2, 2லேருந்து ஐ கேன் கம் டு 1. ஸோ 3 ஆயிடுச்சா? நெக்ஸ்ட் 4லேருந்து ஐ கேன் கம் டு 2 டைரக்டா. அப்புறம் வாட் கேன் ஐ டூ? 3லேருந்து ஐ கேன் கம் டைரக்ட்லி டு 1. அப்புறம் 4லேருந்து ஐ கேன் டைரக்ட்லி கம் டு 1. These are the various ways in which I can come from 4 to 1. வேற லெவலா? நாலாவது ஆர்பிட்லேருந்து முதலாவது ஆர்பிட் வரத்துக்கு இவ்வளோ வழிதான் இருக்கு. கரெக்டா? Did you all love it? So அதனால ஆன்சர் 6. பாத்தியா? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Did you all love it? எல்லாருக்கும் புரியுதா? Okay. Now, to which series do these lines belong? So, the first one belongs to 4 to 3. 4 to 3 na enadhu? 4 to 3 na it belongs to third one enadhu? Lyman, Balmer, Paschen, bracket, Fund. So, this is Paschen. 4 to 3. 3 to 2 is Balmer. 2 to 1 is Lyman. 4 to 1 again Lyman. 3 to 1 again Lyman. 4 to 2 Balmer. Did you all like it? 4 to 3 Paschen, 3 to 2 Balmer, 2 to 1 Lyman. எங்க முடியுதோ அதை பார்க்கணும். 1ல முடிஞ்சா லைமேன், 2ல முடிஞ்சா பால்மர், 3ல முடிஞ்சா பாஸ்சன். ஓகேவா? அவ்வளோதாங்க. எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா? டிட் யூ லைக் இட்? ஓகே. ஸோ இப்போ நான் ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்குறேன். ஓகேவா? எல்லாரும் ரெடியா? எந்த டிரான்சிஷன் வில் ஹாவ் த ஹையஸ்ட் எனர்ஜி? சொல்லு பார்ப்போம். எந்த டிரான்சிஷன் will have the highest energy? நீங்கலாம் சொல்லுங்க பாப்போம். எது? வெரி குட் விகாஸ், வெரி குட், சூப்பர். விகாஸ் is right, Bharat is right. 4 to 1. Answer is 4 to 1. So that will have the maximum energy. Okay. So maximum energy ஏன் கண்டுபிடிக்க சொன்னா, that will correspond to shortest wavelength. Energy maximum na it corresponds to lambda shortest. So this maximum வந்து 4 to 1 na. So appo that is what that will be. Hc by lambda is equal to 13.6 into 1 by 1 square minus 1 by 4 square. So that will give you the answer. You guys can find it out. Okay? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? Did you all like it? Super. So now you can find out lambda by this, or you can use Rydberg's constant. சார் இதெல்லாம் பிடிக்கல சார், எனக்கு வேற ஏதாச்சும் ஃபார்முலா சொல்லுங்க சார். டைரக்டா 1 by lambda is equal to r into you have 1 by 1 square minus 1 by 4 square. So you can use this also. This will also give you the answer. இதுவுமே ரைட். ஓகேவா? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? அடுத்ததுக்கு போலாமா? Did you all like it? Very good. So அடுத்தது போலாமா பசங்களா? Jake 1 to infinity na you are removing the electron. That means you are taking the electron out of the atom. அப்பதான் 1 to infinity. சரியா? Very good. So பசங்களா, when you should use n equal to infinity? When they are asking ionization potential, or when they are asking the maximum energy radiation.
maximum energy radiation வந்து when you are going from 1 to infinity. சார் அப்ப ஏன் சார் இங்க யூஸ் பண்ணல? ஹலோ, அவங்க என்ன கேட்டாங்க? which one of them? which one of them? them னா என்னது? இந்த இடத்துல 4 ல இருந்து it is coming to ground level. so 4 ல இருந்து ground level வரப்ப 4 to 1 தான் maximum energy. ஆனா நார்மலா shortest wavelength or maximum energy is when you go from 1 to infinity. Okay, are you all clear? Did you all love it? Super, oh super. அடுத்ததுக்கு போலாம்யா. Great. So yeah, 6 is the answer. Now this is the next one. Are you all ready? Please solve it, guys. Come on guys, everybody please try to solve it. We'll go to nucleus after this. We'll go to nucleus after this. These are all good questions. So everybody please try to solve it quickly. Elaru ready? Super, super, super. Sir, important questions. APE 99. These are all important questions only, man. இதெல்லாம் போர்டு எக்ஸாம்ல கேட்ட கேள்வியா? நான் சும்மா உன் இஷ்டத்துக்கு எடுத்துறோம் இல்ல. இதெல்லாம் போர்டு எக்ஸாம்ல வந்த கேள்வி. சரியா? See, பால்மர்னா என்னது? பால்மர்னா n equal to 2 க்கு வரணும். So n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5 and n equal to infinity. So this is Balmer, this is Balmer, this is Balmer, this is Balmer. So which has maximum energy? This will have maximum energy. Which has minimum energy? This will have minimum energy. So which will have maximum wavelength? So this will have maximum wavelength. And this will have minimum wavelength. Avladaya. Over. Over. So minimum wavelength on the infinity to 2. Maximum wavelength on the 3 to 2. Because this is n equal to 3. So maximum wavelength on the infinity to, maximum wavelength on the 3 to 2. Minimum wavelength on the infinity to 2. And 2, it is Balmer series. Okay, wa? Did you all like it? Are you all clear? So how will you solve it? So you will solve it like this. 1 by lambda is equal to r into 1 by 2 square minus 1 by 3 square for maximum wavelength. For minimum wavelength, what will you do? For minimum wavelength, 1 by lambda is equal to r into 1 by 2 square minus 1 by infinity square. So that is for minimum wavelength. Did you all like it? Can you finish it off? Can you finish it off now? Everybody happy with it? வேற லெவலா? கெத்து பண்ணிட்டுமா? தெரிக்க விட்டுமா? தெரிக்க விட்டாச்சா? சொல்லியா 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 சீக்கிரம் யா. ஒரு ஃபயரை போடு, ஒரு ஏடி ஸ்கொயரை போடு சாட்ல. அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடி போகலாம். வேற லெவலா? மாஸ் பண்ணிட்டுமா? கிரேட். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஸோ இப்போ நம்ம முன்னாடி போகலாம்யா. அடுத்த கேள்வி. சூப்பரோ சூப்பர். Can you try to solve this? So you are going from n equal to 1 to n equal to 4. So you absorb the photon and you go from n equal to 1 to n equal to 4. That means the energy of the photon is equal to E4 minus E1, which will be what? 13.6 EV into 1 by 1 square minus 1 by 4 square. So what do we get? We get h nu is equal to 13.6 EV. EV is what? EV is 1.6 into 10 to the power minus 19. Got it? 1.6 into 10 power minus 19 into 1 by 1 square minus 1 by 4 square. That will be 15 by 16.
So we want frequency alone. So I need to divide by Planck's constant. So what will I get? I'll get frequency is equal to this value divided by Planck's constant. 6.6 into 10 to the power minus 34 joules second. Why did I write joules? I wrote joules because in the denominator I have joules. Because Planck's constant is joule second. So I have to convert electron volt into joules. I have to convert electron volt to joules. Okay. Are you all clear? Superb. So shall we all move forward? So put that over here and get the frequency. Where level ah? Did you all like it? Okay, that's about it. So people, next one. Rutherford, write the expression for total energy. What is the significance of negative? The significance of negative is electron is bound to the nucleus. Okay? Electron is bound to the nucleus. Everybody clear? Super. So let's go forward. So these formulas you can derive. I have already done it during the class. Now already class kulla I have taught you this. You guys can make a note of it. Now iduve derive panna. I derived the same thing. Okay? So please go through it. Now let's move forward. Derive the expression for radius of nth orbit. What is the expression for nth orbit? Let's try to have a look at it. Okay? The expression for radius of nth orbit is what? It is over here. So it is proportional to n square, inversely proportional to z. Sir, எப்படி சார் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க? சார், எப்படி சார் இது வந்துச்சு? ரொம்ப simple யா. ரொம்ப simple. I will teach you. See, we know that your angular momentum is equal to nh by 2 pi. Okay va? எல்லாருக்கும் okay va? Next, angular momentum is equal to nh by 2 pi. இது வந்து Bohr's postulate. Next, centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between electron and proton. Electrostatic force of attraction. What is that? K E square by R square. But some people want Z also. Z தேவையில்லை. அப்படி தேவைனா சொல்லுங்க, நான் அதை வச்சு சொல்லித்தரேன். Do you want Z or do you want for hydrogen? Do you want for Z or do you want for hydrogen? Z you will use when you have hydrogen-like species. But for hydrogen, Z is equal to 1. Z order பண்ணலாமா? So Z order பண்ணினா, so what is force? Force of attraction is K, Q1 electron, Q2 nucleus charge. Nucleusல proton இருக்குல, எவ்வளோ proton? Ze, கரெக்டா? ஏன்னா Z is atomic number. What is atomic number? Number of protons. What is atomic number? It is nothing but number of protons. So Ze by R square. அவ்வளோதான். K வந்து என்னது? K is 1 by 4 pi epsilon naught. Did you all like it? Are you all clear? Supera. So இப்போ இது ரெண்டு வச்சு நான் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். மொக்க விஷயம். வேற லெவலா? டப்பா கேள்வியா? So R கேன்சல் ஆயிருமா? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? R கேன்சல் ஆயிடுச்சா? Did you all love it? Everybody cool with it? So V எவ்வளோ? So V will be equal to what? V will be NH by 2 pi mr. Correcta? V is what? NH by 2 pi mr. எல்லாருக்கும் ஓகேவா? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? So mv square will be what? Mv square will be m into V square எவ்வளோ? N square H square by 4 pi square m square r square. ஓகேவா? So இங்க ஒரு r தான் இருக்கு. So இப்போ பசங்களா இந்த r இந்த r கேன்சல் ஆயிருமா? அப்ப இந்த r போயிருமா? அப்ப இங்க ஒரே ஒரு r மட்டும் தான் இருக்கு. So அந்த r அந்த பக்கம் எடுத்துருவா. நீ இதெல்லாம் இன்சைட் எடுத்துருவா. So you will get what? ஒரு m கேன்சல் ஆயிரும்.
4 pi cancel ஆயிரும். So what will you have left out? N square h square by pi m z e square. இங்க epsilon naught மேல வந்துரும் with a 4. So that is equal to r. So did I get the same expression what they got? Did I get the same expression what they got? Oh, 4 cancel ஆயிரும். Yeah, 4 and 4 will get cancelled. Okay, super ah, எல்லாருக்கும் ஓகேவா? வேற லெவலா? So that is your radius. So இதுல ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, your radius is proportional to n square by z. That is what I want. Radius is always proportional to n square by z. This you should remember. Okay, வேற லெவலா? Yeah, get பண்ணிட்டோமா? Next level. So this is how you derive it. So இதுல பார்த்தீங்கன்னா h constant, epsilon naught constant, pi constant, mass of electron constant, e constant, எல்லாமே constant. So எல்லா constants you போட்டினா you will get 0.529 angstrom into n square by z. That is the formula. அவ்வளவுதான். இப்போ எல்லாமே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணினா h Planck's constant சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு, epsilon naught permittivity of free space, pi m e எல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணினா இந்த வேல்யூ வரும். ஓகேவா? Did you all like it? Are you all clear? Okay. So இதுதான் நான் கரெக்டா derive பண்ணேன். I hope you all liked it. So derivation ரொம்ப ஈஸி, கஷ்டம் கிடையாது. இது வேணாமா? நியூக்ளியை போயிடலாமா? நியூக்ளியை எல்லாம் சொல்றீங்க. Yeah, shall we move forward? Very good. So guys, we'll stop with atoms. Nuclei I'll take it at 8 o'clock. Is that okay? 7:30? Nuclei shall we do it at 7:30? We'll have a break for some time. Okay? So nuclei I'll do. Semiconductors I won't be able to do. Okay? So we'll take a break after this. This is the last question. Nuclei I will schedule the session at 7:30 pakka. So 7:30 எல்லாம் வந்துருங்க, escape ஆகாதீங்க. Okay? So guys, let's finish this off. Come on. Everybody please answer this. Gada சொல்லுங்க. Please do it fast. What is the answer for this one? Everybody, please let me know quickly. Come on, guys. What is the answer? Very good. It's A. It is A. Okay. Why? Because electron circles the atom. That means electron travels around the atom in a integral multiple of lambda, because 2 pi r should be n lambda. So it should be integral multiple of lambda, which is de Broglie wavelength. It should be integral multiple of lambda, which is de Broglie wavelength. Okay va? Super ah? Semiconductors PDF share பண்ணுங்க sir. I will share semiconductors PDF. Don't worry. I will share semiconductors PDF. Don't worry. Okay, next one. Everybody please try to solve this. Very good question. Everybody try to solve this. Come on guys, quickly. Okay, so what is the answer? The answer is inversely proportional to n cube. Why? Because what is angular speed? Angular speed is omega. Omega is equal to V by R. V is proportional to 1 by n. R is proportional to n square. So 1 by n square will be equal to what? Will be equal to 1 by n cube. So omega is proportional to 1 by n cube. Okay? Yeah, V is inversely proportional to n. R is directly proportional to n square.
So V வந்து proportional to 1 by n, R is proportional to n square. So when I do that, I will get n cube. Okay, it's a good question. It's a very good question. அடுத்தது, what is change in angular momentum? So when it is in n equal to 4, angular momentum is equal to 4h by 2 pi. When it is n equal to 1, angular momentum is 1h by 2 pi. So the change in angular momentum is 4h by 2 pi minus h by 2 pi is 3h by 2 pi. So answer is option C. Okay, did you all like it? Are you all happy? Okay. Hey, நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு எக்ஸாம்? நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு எக்ஸாம்? 10 o'clock. Okay, next one. Come on guys, everybody try to solve this. The lowest Bohr orbit in hydrogen has the lowest Bohr orbit in hydrogen atom has what? Maximum energy, least energy, infinite energy, zero energy. So lowest is lowest n equal to 1. So energy evlo? Energy is minus 13.6 eV. So that is 1. N equal to 2 evlo? Minus 3.4 eV. N equal to 3 evlo? Energy is equal to minus 1.5. So this is the least, negative la. So it is the least energy, not maximum. It is the least. It is the least energy. Did you all like it? Not maximum, least. Because negative. Because negative is there. Chariya, are you all happy? Okay. Next one. So, which of the following postulates of the Bohr model led to the quantization of energy of hydrogen atom? So, which one? Second one. Angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. That is the answer. So, that is your second postulate. That is why we have quantization. Angular momentum should be an integral multiple of h by 2 pi. That is the answer. I hope you're all clear. Quantization nale second postulate da. Quantization nale second postulate da. Chariya? Avladaya. So this ஓகே. ஸோ பசங்களா, நானும் போய் பிரேக் எடுத்துட்டு வரேன், நீங்களும் போய் பிரேக் எடுத்துட்டு வாங்க. 8 மணிக்கு நியூக்ளியை கரைச்சி குடிக்க போகிறோம், சரியா? ஸோ see you back at 8 மணி. And semiconductors, I don't know. I'll see what can be done. Okay. Tomorrow morning, maybe we can try that. Maybe tomorrow morning we can try semiconductors. Maybe in the morning at around 7 o'clock, something like that. Okay. So guys, this one 7:30. Okay, we'll start at 7:30 then. 7:30 மணி வைக்க வேணாம்னு நினச்சேன், பரவாயில்ல. 7:30 மணிக்கு we will meet. சரியா? ஸோ பசங்களா, மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் போட்டுருங்க. அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸையும் இன்வைட் பண்ணிட்டு வாங்க நியூக்ளியைக்கு. 7:30 we will start with nuclei. ஓகேவா? ஹாப்பியா? சூப்பர். ஸோ பசங்களா, பிஃபோர் யூ ஆல் லீவ், உங்களுக்கு ஜேஇ நீட் சார், ஏன் சார் இப்போ அதை பற்றி ஞாபகப்படுத்துறீங்க? ஹலோ, சொல்ல வேண்டியது என் வேலையா? என் வேலை சொல்ல வேண்டியது, சரியா? இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின், யூ ஜாயின். ஸோ பசங்களா, உங்களுக்கு ஜேஇ இல்லை நீட் படிக்கணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஜாயின் அவர் கிராஷ் கோர்ஸ். இதில் நானும் சொல்லித்தரேன். அப்படி உனக்கு இஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஜாயின் இன்னைக்கே. ஸோ இங்கே இருக்கு பாரு, இந்த வீடியோக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா, ஓகே, இந்த வீடியோக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா நீட் கிராஷ் கோர்ஸ், ஜேஇ கிராஷ் கோர்ஸ், இதெல்லாம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2700 ரூபாய், 2700. அவ்வளோதான்.
ஸோ இன்னிலேருந்து எக்ஸாக்டாக யூ ஹாவ் 1 month டைம் ஃபார் JEE and 2 month டைம் ஃபார் NEET. ஸோ கண்டிப்பாக யூ கேன் பிரிங் அபவுட் அ கிரேட் சேஞ்ச். அப்படி உனக்கு இஷ்டம் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட். ஸோ நீட்டுக்கு வந்து 120 செஷன்ஸ் 11th 12th ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுவாங்க. பாட்னி, ஜுவாலஜி, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி நாலுமே ஈச் 30 செஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்படி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா யூ கேன் ஜாயின் இட். இட் இஸ் ஜஸ்ட் 2700. அவ்வளோதான். சேம் ஃபார் JEE ஆல்சோ. ஸோ JEE கிராஷ் கோர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ தேர். JEE கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து டோட்டலாக 90 செஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ கைஸ் கேன் ஜாயின் திஸ் இஃப் யூ ஆர் சீரியஸ். நீங்கள் வந்து நல்ல ரேங்க் எடுக்கணும், நல்ல காலேஜ் கிடைக்கணும். ஏன்னா போர்டு எக்ஸாம் மூலியமாக உனக்கு சென்னையில் இருக்க காலேஜஸ், தமிழ்நாட்டில் இருக்க காலேஜஸ் கிடைக்கலாம். ஆனால் JEE எழுதுற மூலியமா யூ வில் கெட் சென்ட்ரல் காலேஜஸ், NIT, IIIT, அப்புறமாட்டி யூ ஹேவ் வாட் எல்ஸ், கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் காலேஜஸ். ஓகே, ஸோ லாட்ஸ் ஆஃப் டோர்ஸ் வில் ஓப்பன். ஓகே, அதே மாதிரி இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து இட் வில் ஹெல்ப் யூ ஃபார் BITSAT, VIT, மணிபால். ஸோ எல்லா எக்ஸாமுக்கும் இந்த கிராஷ் கோர்சஸ் கேன் ஹெல்ப். சரியா? ஆல் தி பெஸ்ட். சூப்பரோ சூப்பர். சார் கிளாஸ் டெய்லி இருக்குமா சார்? ஆமாம், கிராஷ் கோர்ஸில் கிளாஸ் டெய்லி இருக்கும். ஏன்னா இருக்கிறதே ஒரு மாதம்யா. ஸோ இதில் டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்குது, அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, நோட்ஸ் இருக்குது, வீடியோஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. எவ்வளோ நாளைக்கு? டில் யூ ரைட் யுவர் எக்ஸாம். டில் யூ ரைட் யுவர் எக்ஸாம் எவ்ரிதிங் வில் பி அவைலபிள். ஓகே, கிரேட் 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 கிரேட். அவ்வளோதான்யா. ஓகே, எஸ் விவேக், எஸ் எஸ் எஸ். So that's about it பசங்களா. All the very best. So மறக்காம if you are new to the channel, மறக்காம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபை போட்டு, அப்புறம் வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போடு, அப்புறம் கமெண்ட் டவுன் வாட் யூ ஃபெல்ட் வாஸ் குட். சரியா? தேங்க்யூ ஸோ மச் பீப்புள். ஐ லவ் யூ ஆல். நான் அடுத்த செஷனில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நீங்கள் போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள், படிங்க, ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் நான் சொல்லிக் கொடுத்ததை. அப்புறமாட்டி நம்ம பார்ப்போம். சரியா? தேங்க்யூ கைஸ். டேக் கேர். பபாய். See you in the next one.